All right, everyone. So here is the this is what are the things that we are gonna learn. You're gonna learn during this training. I know that some of you are excited to jump into the exercise immediately. I'm gonna consider as if you are going to become instructor. So this is the training where it's traditionally done in a way that it's not the exercise exclusively is it's training you to become a teacher of the Indigo Tai Chi. So you take whatever you can take. You don't need to commit to become instructor at the end of this course, but this gives you a different kind of training that you have as a regular student and participant. So if you look at the list, there are many different sections here. You have, let me have this here. You have the teaching skills, you have your personal practice, we have the philosophy, and at the end we have the culture. All of this we're not going to learn sequentially. It's not one by one. Sometimes we'll learn a little bit of the culture. Sometimes we're going to learn your personal practice, a lot of personal practice actually. As you see, it's a long list right here. And sometime we're going to learn a little bit of the philosophy and the teaching skills and so on and so forth. Teaching skills is also going to be a big chunk because this is the instructor training program. Ok. Chào các bác, các anh chị. Các bác trong cái training này, cái sự huấn luyện này không phải là cái huấn luyện để mình học càng không tập linh thôi, học để cho khỏe thôi, hoặc là mình để tập thôi. Thành ra trong cái lớp đầu tiên như vậy mình không phải là đi vô rồi mình khởi động rồi mình tập mình múa rồi mình đổ mồ hôi, không phải là cái expectation của cái sự huấn luyện, cái training này là như vậy. Trong cái sự huấn luyện này là mình sẽ học làm sao mà mình cuối cùng là mình có cái căn bản để mình thành huấn luyện viên. Nhưng mà trong cái lớp này không có, các bác không cần phải commit thành huấn luyện viên, nhưng mà cái lớp này đặc biệt là để là mình train cái kiểu cách của huấn luyện viên. Ok, rồi sau đó nếu các bác muốn thành huấn luyện viên cũng được, nếu không muốn thành huấn luyện viên cũng được luôn. Thì trong cái lớp này là mình có vài cái checklist, thì mình có categorize, tức là mình chia ra vài phần, có một đây, 2, 3 và 4. Thì cái category số 1 là cái teaching skill, cái cách để dạy, tức là làm sao mà mình dạy. Category số 2 là personal practice, cái sự huấn luyện của cho mình. Thế nên mình phải biết cái mình học làm sao mà làm cái thế như thế nào. Basically là cái kỹ thuật, cái technicality. Số 3 là cái philosophy, tức là cái lý thuyết như là cái khẩu quyết của mấy cái động tác, hoặc là cái lý thuyết của ba cái trung tâm năng lượng, tức là đan điện, so on and so forth. Rồi cuối cùng là cái văn hóa của cái vị huấn luyện viên. Thì lúc mà mình học như vậy, mình không phải là học từ cái số 1 là shift paradigm, rồi introduction form, rồi 3C, 3M, rồi key image. Mình không phải là học từ từng bước một như vậy. Nhưng mà có khi là mình sẽ học cái sự văn hóa một chút, rồi một ngày khác mình sẽ học về breakdown, rồi một ngày khác mình học về khẩu quyết. Thành nên nó không phải là theo cái thứ tự, mình sẽ mix and match. Ok? Đó là cái expectation của cái lớp này. There will be a time where we are going to work a lot on the forms, so you're going to sweat. It's going to be like 2 hours straight about that. And then there will be time where we're going to be sitting more and just talking and asking questions and clarifying the understanding of the forms of the teaching. So it's going to be very different every time and organic according to the needs of how you progress also, each of you. Trong cái lớp này thì có khi là mình sẽ tập rất là nhiều để mình huấn luyện làm sao cho cái thế nó rất là đúng, làm cho nó đúng. Thành ra mình trong 2 tiếng đồng hồ có thể là mình chỉ tập huấn luyện thôi, thành ra có thể là rất là mệt. Rồi có khi là mình sẽ ngồi nhiều hơn, mình nói về cái lý thuyết, mình có cái câu hỏi mình sẽ discuss để hiểu bác tập được tới đâu rồi, rồi mình làm sao mình coach các bác để có thể tiến bộ thêm nữa trong cái động tác. Alright, so this is a training for instructors. And you're not an instructor yet. You may become instructors, and if you don't become an Indigo Tai Chi instructor, in some kind of form, you become an instructor. So here we go. Let me show you my arts, my arts. My drawing here. So here it's
This is you. This is you. Which is me. Me, you, me. And so, at the end of this course, you'll become an instructor. Instructor. Let's say you become instructor. Not yet today, but in 3 months from now, let's say you have that potential. You have the potential already, but you are even more skillful to become one. So what happened is that instructor, you're not going to stay cross your hands and cross your legs and just stay in one place. Instructor means you're going to be instructing, so you're going to be teaching to someone. What are you going to teach? What are you going to teach? Of course, you're going to teach the Indigo Tai Chi, ITC, the forms. What else? The philosophy of it, behind it, philosophy. But this is the what. This is the what. This is the what only. But the real thing is, the whole idea about teaching is about giving. The whole idea behind is about giving. And this is the why. So we are just using the Indigo Tai Chi as a means to give. So basically, when you become an instructor or you become a teacher, the whole point is, what can I give? So we believe that giving is a way to become better ourselves. So if every morning you wake up and you think about, okay, what can I give to Ivy? What is it that she needs? Then sometimes we don't know. We have no answer for that. I have nothing to give. So we are giving you the chance. We are giving you this thing here, the Indigo Tai Chi teaching, the practice, so you have at least something to give. A lot of times we say, I don't know what to give. Well, at least you have one option here. Maybe you have other options. So to become instructor, this is the final we want to give to people. 1 person, 2 person, 3 people, and maybe more. We have you giving to someone, right? But you do have to have something to come into you. So this class is right here. We're right here. We're right here, and we have the responsibility to give you all the technicality. Okay, so we're talking about this side here. And on this side here, we have the arrow coming in. You see this arrow coming in? And this arrow coming in? This arrow coming in? And those arrows, there's many other arrows, is for you to have something to give out later on over here, to give over here. So me and we here, all the instructors here, we are going to provide you the techniques of the Indigo Tai Chi, the philosophy, the culture. What else? Techniques, which is your personal practice, the philosophy for your better understanding, the culture, and then just now we were talking about teaching skill and the teaching skills. The teaching skills. Teaching skills. Okay? So basically, that's what we are. You don't see that. See below. So techniques, philosophy, culture, and teaching skills. We are going to provide you that, and then you have a toolbox. You have your own toolbox, and that toolbox will allow you to give to many different people, many people in the future. So become a teacher, become an instructor is not about just be a teacher to be someone. It is not our philosophy. Become a teacher is about to give. This is our main thing. That's our focus. The whole reason why in the past, almost 20 years ago, our master, Master Chong, decided to open up the instructorship. It was not to have more, to spread the Indigo Tai Chi. It's just a background
it's just a surface. We want to spread out, so we need to have more instructors. But the whole key of it is about to allow people to give. Because what do we believe? We believe that to have a meaningful life, it's not about serving ourselves. To have a meaningful life is to have something is higher, is bigger than ourselves. How to become bigger than ourselves? Then we have something that we call it different levels of consciousness. So in our teaching, we say that we have the consciousness that we call egocentric. The first level, that's all of us. We are all very selfish. And we're always going to be selfish at more or less. But then there is a higher self. There is a us that is better than that. And that the us that is better than that is the altruistic consciousness. And then beyond that, there is another level where we call it the selfless consciousness. Selfless. Okay? And then there is even higher, is we call it the non-duality. All right? But let me tell you, we're not going to take care of these two here. It's way beyond our reach, at least for me. But we can do something around this area here. This is what we are able to provide. And then you will have to work on your own to go to this stage of altruism. But anyway, the point is not to become altruistic, but the point is that we believe for someone to feel fulfilled, to feel complete, to feel happy, joy in their life, someone that is how you say that, open, yes, but content, someone that they feel like no regret, no guilt about I have not done enough, or I missed everything in my life, I should have done this and all that, I feel regretful. We believe that if we focus on building ourselves, raising up our consciousness into the altruistic, that's when we feel that we fulfill all those points. We don't feel regretful. We feel like we can leave the world happily without any regrets. And that's why we feel this is so meaningful to provide the instructorship to people. Ok? Các bác có hiểu không? Thì Khanh muốn nói chút là nói tắt thôi. Tức là ở đây á, các bác sẽ thành huấn luyện viên, thì khi nào các bác thành huấn luyện viên là các bác có thể đi dạy, phải không? Thì cái dạy á là cái phần phía ngoài thôi. Các bác sẽ thành một cái thầy giáo hoặc là cô giáo rất là giỏi. Nhiều người rất là thích các bác, muốn học theo. Nhưng mà cái đó là cái phần ngoài thôi. Nhưng mà cái phần trong á, cái lý do tại sao mình muốn các bác thành huấn luyện viên không phải là tại vì muốn phổ biến càn khôn thập linh. Nếu phổ biến càn khôn thập linh tốt, nếu không phổ biến càn khôn thập linh cũng tốt luôn, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà tại vì trong cái hội tử vi phong sự là mình tin á, là cái phần cho ra, cái cho ra nó rất là quan trọng. Mình tin là khi nào mình cho ra, mình thấy là tự nhiên cái cuộc sống của mình nó có cái ý nghĩa, cuộc sống của mình nó vui hơn. Nó vui hơn đến khi là mình không thấy là mình nghĩ mình dở quá, mình không có thể làm cái này hoặc là không có thể làm cái kia. Rồi cuối cùng á, khi nào trước khi mình chết á, trước ra đời á, mình tự nhiên mà mình thiếu cái này, mình thiếu cái kia, mình không có làm cái này, không làm cái kia. Thành ra mình tin rằng á, là mà nếu mình cho thật ra cho là cái action thôi, cái động tác thôi, nhưng mà đúng ra khi nào mình cho từ càng cho từ cái tâm thức của mình nó tiến hóa, nó nâng lên đúng cái tầng mình gọi là cái tâm thức mình gọi là vì tha. Thì nó 4 tầng tâm thức, cái tâm thức mình gọi là vì ngã, là cái tâm thức đầu tiên, là tất cả mọi người vì ngã, ai cũng có cái ngã hết, là không bao giờ everyone có. Rồi á, cái tâm thức tiếp á, là vì tha. Rồi tâm thức tiếp tục á, là tâm thức vô ngã, và tiếp tục á, là bất nhị. Thì bất nhị và vô ngã mình sẽ không có vào trong cái phần đó, chưa có phần đó. Mà vị tha cũng chưa hoàn toàn. Nhưng mà có thể lúc mà mình học càng không thập linh, mà mình học làm sao mà mình thành huấn luyện viên, là mình sẽ vào trong cái giữa, mình bắt đầu
nhập vào trong cái tâm thức vị tha. Thì khi nào mình làm như mình thành huấn luyện viên mà mình càng cho mình làm theo cái thói quen á, từ cái tâm thức mình sẽ thay đổi, càng ngày càng vị tha hơn chút, càng ngày càng ít vì ngã hơn chút, tức là ít vì ngã hơn chút, rồi nhiều vị tha hơn chút, rồi đến một ngày nào là hoàn toàn vị tha, rồi hoàn toàn không còn vì ngã nữa. Đó là mục đích là như vậy. Thành ra cho ra như vậy, nhưng mà thường có khi mình hỏi, mình nghĩ là mình nên cho, nhưng mà cho cái gì mình không biết cho. Hồi xưa Khanh muốn cho lắm, muốn cho nhưng mà không biết cho gì hết. Mà tự nhiên có cái lớp càng không tập linh và thầy dạy là làm sao mà thành huấn luyện viên Khanh, mình rất là mừng, tại vì bây giờ có cái cơ hội để có thể cho, có thể có cơ hội để thầy cho. Mình lúc bắt đầu cho rồi á, dạy rồi tự nhiên thấy cái cuộc sống của mình nó có cái ý nghĩa, mình vui. Thành ra mình rất là tin là cái chuyện cho, tại vì cái cho á, hoặc là từ từ mình chuyển hóa cái tâm thức của mình á, thì nó có ý nghĩa, nó làm cho mình tự nhiên mình không có thấy buồn, không có thấy negative nữa, mình rất là positive. Cho cái phần này là mình đã nói, tức là cái phần này á là các bác chưa có gì để cho, phải không? Thì bên đây á, là mình sẽ học cái lớp để các bác có thể học để có cái sự kỹ thuật, học để hiểu biết rõ ràng sâu sắc cái lý thuyết, học để hiểu biết cái văn hóa của cái nhóm huấn luyện viên, và học để có cái cách biết dạy. So this is the very first, and this is the traditional. Every time when we start our instructor training, is that we introduce this image here, and this is new. This is the first time I actually introduce this way. In the past, we always say, you right now, and this is the reason why, because everyone who signed up to become instructor, they already commit, I'm going to become instructor. So the very first class, the very first hour, we take the time to tell people, now it's time for you to change your mind, think differently. Do not think that you are going to become instructor tomorrow, means 3 months from now, 5 months from now, 6 months from now. No, it is right here, right now. Right now, you have to think you are an instructor. And because of that, you're already thinking about how I am going to give. And because of that, then your learning throughout the whole training, you will absorb differently with the consciousness of a teacher and not the consciousness of a student. And because of that, you absorb 10 times, 1,000 times faster. And you will not just only absorb the teaching, the understanding, knowledge, but you absorb it in your body, your own experience. You will open up and unfold the spiritual in you. So that's the traditional. When we do that, I'm not really doing that. I just said it because you have not committed. You are just, we are doing this training in a different form. We're doing the instructor training, but not saying you are going to become instructor. But I would invite you, you may not become ITC instructor, but you are going to become someone to give. Someone who will be giving. Whatever you're going to give. We are just giving a framework that is happen to be CK10, Indigo Tai Chi, but you can utilize that framework and do it in the same way for other. It doesn't matter. As long as you give and you feel it is meaningful in your life, this is what we wish for best, the best for all of you. Okay? Thường á, thì khi nào mình vô trong cái lớp huấn luyện viên á, thì cái này là lần đầu tiên là Khai giới thiệu cái 4 tầng tâm thức trong cái lớp đầu tiên như vậy. Thường là mình chỉ nói cái phần ở trên thôi, đó là tại vì hồi xưa. Nhưng mà mình làm như vậy á, trong hồi xưa á, là mình nói là tại vì các bác mà sign up trong cái lớp huấn luyện viên á, là họ là commit rồi, là nói tôi sẽ thành huấn luyện viên. Thành ra trong cái lớp này á, đầu tiên là mình chưa có tập thể dục gì hết, mà chỉ nói là bây giờ các bác, các anh chị phải thay đổi cái nhìn của mình, phải thay đổi cái cách mình suy nghĩ, là mình không phải là học viên nữa, mình là huấn luyện viên ngay bây giờ, không phải là chờ trong cái training 7 ngày sau là mình sẽ thành huấn luyện viên, mình thi xong mình là huấn luyện viên, mình thi xong á là mình pass hay fail rồi mình huấn luyện viên hay không. No, it doesn't matter, mình pass hay fail, mình chính bây giờ cái ngày đầu tiên á mình là huấn luyện viên. Thì khi nào mình đổi cái nhìn của mình, đổi cái suy nghĩ như vậy á, thì tự nhiên á là mình đã suy nghĩ là mai mốt mình sẽ đi dạy. Nhưng mà mình dạy á, là mình phải nghĩ là cái cách nào mình phải dạy, cái cách nào mình phải đi cho ra. Cái đó là cái quan trọng. Thì khi nào mình nghĩ làm sao mình cho ra rồi á,
thì lúc mà mình học á, thì mình sẽ nhận được cái teaching khác. Hồi xưa mình học viên á, khi nào mình học á, cái cách mình absorb á, nó khác vì khi nào mình absorb bằng cái tâm thức của một cái người thầy giáo hoặc là cô giáo hoặc là huấn luyện viên. Tại vì lúc đó mình lấy để chi? Để mình cho ra. Hồi xưa mình học viên á, mình lấy để chi? Để cho mình khỏe thôi, để cho mình vui thôi. Mà bây giờ á, là mình lấy để chi? Để làm sao mình dạy, làm sao mình cho. Thành ra khi nào mình làm như vậy á, mình đổi cái tâm thức suy nghĩ như vậy á, thì tự động khi nào mình học á, thì mình absorb, mình hiểu và mình mở ra cái experience, cái kinh nghiệm của càng không thập linh khác, hoàn toàn khác, nên nó flow khác. Khi nào mình tập bằng học viên á, cái energy của mình nó flow như thế này, nhưng mà khi nào mình tập bằng cái tâm thức huấn luyện viên á, energy nó flow hoàn toàn khác các bác ơi. thành ra thành ra lý do tại sao mình đầu tiên là mình nói về cái hình này, và hay nói thêm cái này để hiểu biết là tại sao tại sao mình tin tưởng về 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 cái huấn luyện viên, cái vị huấn luyện viên. Tại vì huấn luyện viên á, từ từ càng cho ra là sẽ đổi cái tâm thức, mà khi nào mình đổi tâm thức là tức là mình không phải là mình cái vị ngã, mà mình là một cái người something cao hơn mình, something that is beyond cái người nhỏ của mình. Bởi vì trong cái t-shirt của mình á, phía sau lưng á, là mình gọi là to become instructor is to become a bodhisattva, something like that. So that's the reason why in our black t-shirt behind we have the slogan is called become an iTC instructor, become a bodhisattva. So that's why it is. It is how you want to unfold your higher self. All right? Good? Any questions? Are you still interested? All right, it's getting cold, cold. I'm gonna switch to the other side and let's do some warm up together.